For me, the favorite one is you should resign. It's like it's always appears, Proton ke mana ke, mesti ada komen. But every single kalon ada. every single interview somewhere along that. There's even a forum. Would you believe it? There's a forum with the title "Should Azlan Othman resign?" Beratus-ratus komen. Can we start with that? So the challenges of being in such a high profile position kan, memang challenging, mentally and physically and emotionally kan. Bukan mudah kan, sebab you have kat to mana face. forum Dia ada dalam Facebook. Untuk siapa yang berminat tu bolehlah layari facebook.com I think the title was "Should Azlan Othman resign?" I think ada orang tu dia mungkin tak berapa puas hati kot. So dia buatlah thread tu. Ada beratus komen. Ada yang menyokong, ada juga yang mengiyakan saranan tersebut. So kita tak adalah nak membaca sangat, sebab ia boleh memberi gangguan emosi. Okay, let's start from the beginning. Sure. Cik Azlan berasal daripada mana? Saya asal daripada Kuching, Sarawak. Dilahirkan di sana dan terus berada di sana sampai sekolah menengah saja. Okey. Sekolah menengah kat mana? Di SMB, masa tu St. Joseph di Kuching lah. Kemudian saya pun pergi ke masa tu bukan UiTM, masa tu ITM Shah Alam, untuk belajar art and design. Dan sejak dari masa tu sampai sekarang ni dah kira bermastautin lah di sini. Jadi you memang minat kereta daripada kecil ke? Sebenarnya tak. Sebenarnya saya minat pada rekabentuk secara am. And like most designers ni, biasa ni kita mula dengan 2D dulu lah, grafik. Kita minat grafik lah, tengok logo lah, macam tu minat. Tapi masa di universiti saya diberi pendedahan kepada product design. Rekabentuk 3 dimensi, more on consumer products lah. Masa tu kita nampak potential dia, sebab dia product design ni, industrial design ni, dia boleh buat segala apa design, sama ada grafik 2D ataupun product design 3D. Dia boleh touch all, fashion pun dia touch and all that lah. So I thought, ni lagi bagus sebab dia bagi lebih peluang untuk pekerjaan dan to exercise your creative freedom. So yes, started with product design, and then after graduation actually I got a call from Proton to contribute to the National Car Project. Masa tu tahun berapa? Masa tu tahun 95, 96 gitulah. Tak salah saya. And why not? Saya masa tu dah bekerja tempat lain sebenarnya, vendor. And then alhamdulillah dapat diterima di Proton, dan since then sampai sekarang ni dekat situ lah. Masa sebelum you masuk ITM kan, masa sekolah tu memang you rajin melukis ke macam mana? You memang selalu penerbangan cikgu selalu melukis ke what? Ya, betul. Memang panggil pelik. Sebagai contoh dia, boleh bermimpi-mimpi pasal rekaan. Rekabentuk. Saya ingat lagi saya pernah terjaga dari tidur ni, terus ambil pen, kertas dan lukis apa yang saya mimpi sekejap tadi. It's actually a way to arrange your clothes at home, and it's a display system. So I remember distinctively sampai sekarang. So it's not a robot or a superhero, but displays. No, it's a consumer product, so it's very industrial. Ada industrial dreams. Ada design industri dekat situ lah. And I remember I used to draw
all sorts of things. But I'm not good at figures. That's one thing about me. Lukisan figura memang fail. Still life okay. So masa tu selalu lukis apa? Biasanya macam design corporate design. And then mesti budak-budak lagi. betul, tapi tak tahulah macam mana. Whenever I watch my TV ke, kan dia ada keluar dia punya title, logo-logo kat TV, saya suka buat balik. I notice that I have an appreciation for aesthetics. Right. I really like things which are well, I wouldn't say beautiful, but they're design-led, design-based. So I've always drawn things, and I know along the way too I've drawn cars and bikes, but not in full swing lagi lah. It was still products and graphics. Selalunya boys yang kalau melukis selalunya benda-benda macam robot lah, kartun lah, kereta dan motor lah. So kalau kereta tu, kereta apa yang mula-mula yang dapat perhatian dia? I remember yang awal-awal dulu biasanya kereta daripada Jepun lah. Sebab kita ni kat Malaysia ni banyak expose kan to the Japanese brands. And I used to like to copy them. Whenever you see these advertisements that shows the cars, kita copy lah, kita tiru balik, and kita warnakan dia balik, and I guess that's where the skill start to grow lah. So SPM lukisan dapat A lah? Oh, definitely. Definitely A. Kalau lukisan je, kalau tak A, tak sah lah tu. So it started like that, from young age. I've always had an interest in design, meminati rekabentuk, ada apresiasi kepada kesenian secara am, like even when I see performances, acara hiburan ataupun MTV masa tu tengah hot naik kan, saya lah menaruh minat kepada cara dia orang koreograf tarian tersebut, dengan sinematografi dia, cara dia orang film. That's another thing. Saya amat meminati dunia sinema. I love movies. So ni hobi masa kecil-kecil tengok movie lah. I like to watch movies. Sampai sekarang pun. Movie apa? Like the ones by Steven Spielberg, and more like action. Sci-fi, action movies. Tapi realistik lah. Tak suka yang banyak terbang-terbang, orang berlari terbang tu macam over sikit lah, kurang. And I like educational. For example, I don't know if you heard of Sir David Attenborough. Dia buat about nature, the world. I like that, because kita belajar, and it links to my favorite topic, which is history. Saya amat suka sejarah. Saya ingat dulu masa SRP dah tua ya. SRP dengan SPM. Saya boleh hafal buku sejarah yang tebal sangat tu. Saya boleh hafal. Punyalah minat terhadap subjek tu. What is it about sejarah yang betul-betul pasal sejarah ni selalunya kalau kat sekolah tu kita tak minat lah, unless you memang ada cikgu yang betul-betul terror lah. Macam saya punya cikgu sejarah, dia memang storyteller. So dia akan masuk, dia tak bagi kita buka buku, dia bercerita lah, so kita layan story dah. So that's how I boleh minat lah. Kalau you had a good teacher? We had very good teachers. Tapi yang sebenarnya kenapa orang tak suka sejarah, sebab dia kata benda tu dah lepas. Kenapa perlu belajar benda dah lepas? Yang satu. And then keduanya, betul lah, kita terpaksa mengingat banyak benda, menghafal. Jadi but to me, sejarah ni adalah cerita. Dia link balik kepada minat kepada dunia sinema tadilah.
suka tengok movie kan. So to me, I can visualize all the text tu jadi satu macam movie dalam kepala. Okay. So kalau kita belajar penjajahan zaman Jepun katakan, wah, to me it's exciting sebab saya boleh imagine masa tu susah, orang tanah Melayu bertarung dengan orang Inggeris dan kemudiannya Jepun. Semua tu very interesting lah, dan kita banyak boleh belajar. So that's why I love it. So you like historical movies also lah? Definitely. Apa yang favorite historical movie? Well, the ones about World War One, World War Two memang saya minat sangat. Any particular director? Again, I love the way Steven Spielberg buat movie dia lah. Memang menarik sekali lah cara. Apa yang style yang buatkan you rasa, which part of the... Dia very engaging tau. Storytelling satu hal lah, skrip satu, ya, betul, penting. Tapi cara kamera, sebab kamera tu adalah lensa kepada mata kita. So kalau kita pandai olah gerakan kamera, ya, dan sebagainya, kita boleh mudah untuk engage, berinteraksi dengan the viewer lah. So I think that's where dia memang as a director tu dia memang pandai sangat olah script, kamera, lighting, environment. So you rasa macam you sebahagian daripada cerita tersebut. Right. So bila you nak masuk ke college, university, kenapa pilih arts and design dan tak ambil let's say fine arts ke? Because kalau kata USM punya fine arts kan quite famous juga kan. Betul. Tapi I still believe lah one of the best schools is definitely still UiTM dari segi rekabentuk lah. For design I think you're right lah. Anyway, jawapan dia senang je. Kenapa ambil industrial design? Saya memang kena berterima kasih sangatlah kepada lecturer. Ada Cik Wan, lecturer saya dulu tu, dia nampak potensi saya. Okay. Saya ingat lagi masa tu, saya memang gila-gila nak ambil kursus grafik. Daripada foundation foundation year tu, saya nak sangat grafik, minat buat logo, corporate grafik semuanya. Tapi dia kata jangan, dia kata antara sebabnya dia kata dah terlampau ramai graduan grafik ni, dia kata cari kerja nanti susah. Lepas tu dia kata industrial design ni benda baru masa tu. So dia kata cubalah. And then USPN tu 86 kot, I think so lah. You don't remember it? Tak berapa nak ingat time universiti je. Time sekolah ni dia perit sikit. Oh, okay. Malah nak mengingat. Okay. So your lecturer kata cuba industrial design. Right. Sebab kat sana you boleh buat grafik pun boleh buat, fashion pun boleh buat, dan macam-macam lagi, dia kata. Cuba. Okay. So saya dengar pendapat dia, and I think it's one of the best advice I received in university. And bila you start ambil tu, because you wanted to do graphic kan, apa yang beza sangat ke antara graphic design dengan industrial design in terms of the... Yes, it is quite different in the sense of scope. Yeah, as I said, the scope of industrial designers ni dia lagi luas, dia lagi banyak. Graphic design ni, with all due respect, I have great respect kepada rekabentuk grafik. Cuma dia lebih dua dimensi. Right. Industrial design memang rata-rata daripada awal 3 dimensi. Right. And then you have to create it with your hands tau. Right. Especially dulu lah, sekarang ni banyak komputer kan. 3D printing lah. But dulu memang you kena buat, you kena berpeluh lah nak merealisasikan your ideas dan sebagainya. So that's what I like. Dia ada that scope, that breadth, that depth for you to exercise your creative freedom. Banyak lagi boleh buat. Masa you start kerja dekat Proton tu, masa tu dah ada ke 3D printing?
laser, stereolithografi apa benda tu semua ada ke? Memang tak ada lah. In fact, let me explain. The reason I was brought into Proton masa tu adalah untuk mengetuai ataupun mempelopori sistem digital styling. Okey. Baru nak bermula, and saya adalah antara yang pertama lah yang dibawa masuk untuk So sebelum really tu use still pen and paper? Before that, yeah, they were still extensive, the very traditional way of doing things, cara-cara tradisi lah. So the first step tu dulu masa you masuk buat tu ialah computerized design dulu lah, engineering belum lagi ke, ataupun engineering dah mula guna the computer sorry masa tu? Ya, masa tu dah ada. In fact, dua-dua design dengan engineering dah bermula guna sistem daripada Jepun dan Perancis. Tapi design specifically, kita start guna dia memang styling punya software. Right. I remember it's called Alias satu, yang satu lagi nama dia Wavefront. Sekarang ni dah merge and throughout the years dah berubah, dan sekarang ni kita kenal dia sebagai Autodesk alias sajalah. So yeah, that was the beginning. You know, I was tasked to investigate, to try it out, you know, if we can migrate kepada sistem digital. So amat menarik sekali lah, but you spend a lot of time depan komputer lah masa tu. So perubahan tu macam mana? Pasal setengah orang masih lagi prefer pen and paper. So your process macam mana? You still start with pen and paper dulu ke, ataupun you dah comfortable enough to start straight away on the tablet? Sekarang ni? Sekarang ni we can go straight to digital. Tak ada masalah. Cuma I still insist the designers to keep on using pen and paper. Why? Kenapa? There is a gap. I noticed there is dah over 20 years in this business. There is a gap. Kalau kita guna digital sketching dengan natural pen and paper sketching ni, masih digital masih tak boleh capture the fluidity of pen and paper. Alright. Belum lagi. Walaupun alat Sketchbook Pro for example, tablet, Wacom semua ada, dia masih ada gap lah. Is a gap tu as in you punya feel ataupun the precision of the machine, of the device? Precision is one thing also, sebab kalau you guna tablet kan, dia ada from 256 levels of pressure sampai yang latest punya lagi hebat lah, ada 1000 lebih sikit level of pressure. But when you compare to the gift of the hand, dia infinite. Right. Sekarang ni nampak the gap kan? Yeah. Teknologi ni belum boleh dapat lagi capture 100% apa yang tangan kita boleh buat. Right. And another simple analogy tu is the gap between the pen and the screen. Right. The hujung pen Wacom tu or whatever tablet tu, dia tak boleh touch the virtual paper tu 100%. Dia mesti ada gap. If you understand what I mean. Okay. Kerana screen tersebut. Okay. Over the years they managed to reduce the gap. Tapi they still cannot make it like when you use pen or pencil on paper, dia direct contact. Okay. Not in digital. So you feel like that slight delay tu still makes a... Oh yes, it makes a big difference. The microsecond of delay between the touch or the impetus in your head to transfer to the is it actually the feel of the lead scratching against the paper itu sebenarnya you nak ke apa? Tak, that one they have managed to replicate. Oh yeah? Yeah, yes. They have managed to create the tip, the nib, or you might call it that. And the screen cover tu macam kertas. Oh, the feeling. So you get already dah, itu dah dapat dah lah. Itu dah boleh dapat. Itu tak ada isu sangat lah. There's a special pen tau. We call it a biro pen. Okay. Yang kita selalu guna dekat Malaysia ni, rasanya dia panggil BIC. Ingat tak dulu kan? BIC tu.
pen is so great for sketching, I tell you. The biro. Why do you like that big pen? Because that big pen is lousy for writing. Probably yes. Tapi for sketching, is fantastic. I hate that pen for writing. Yeah. Okay, so kenapa? What But is so good about big pen? Because dia punya ink flow dia tu tersekat-sekat tu, macam ada sikit nak keluar, you nak kena ulang sikit, and it's like betul. See, because when you do sketching ni, kita banyak draw the same line over and over again. Yes. Yeah? Why? Because the eye wants to perfect it. Yeah. So kalau kita guna pen yang, for example, gel pen useless lah kan. dia tarik sekali, dia just so consistent, dia tak ada quality of line. Definite lah. Yeah, we don't want that. So the awful biro or big pen works for us. Right. So that's why I know a lot of people sketch with that. Yeah. So that's great. So you dah tengok daripada actually masa you masuk 95 tu transition period lah kan, di mana komputer baru nak betul-betul menjadi commonplace for designers. Dan sekarang kita dah go beyond just computer in terms of melukis or sketching to sampai ke prototyping. Yeah. So adakah itu mengubah cara kita berfikir tentang rekabentuk? Yes. Macam mana dia mengubahnya? No, we actually have a problem now because of this proliferation of technology. Kita panggil dia sekarang ni ada masalah designer follow software, bukannya software used by designer. Apa maksudnya tu? Meaning kalau kita tak berjaga-jaga, design yang kita buat tu adalah kerana software tu ada limitation dia. Okay. So kita kena be very careful of that. Ada example? I think one of the simplest example is kita nak buat bahagian tepi kereta, exterior body yang ada sekian jenis lekuk lah. Permukaan lah. Tapi sebab mungkin software tu tak boleh buat, ataupun skill designer tu belum sampai lagi tahap yang sepatutnya, dia tak boleh realisasi apa dalam kepala dia, jadi dia buat ala kadar je. Okey. Jadi design tu jadi tak kesampaian lah daripada hasrat awal dia. So itu we're talking about 3D modelling ke apa benda tu masalahnya? Pasal kalau you lukis mesti you boleh lukis lah. I mean, but then actually you're right. Saya bagi pendapat ni dari segi surfacing, 3D surfacing, kita guna alias ataupun katia. Because sketch ni semua boleh sketch. Segala apa you boleh imagine dan sketch. Tapi dalam the real world ni banyak benda kita tak boleh buat lah. So in the old days, now macam mana? So in the old days, before all this datang, bila you dah habis sketch tu, macam mana dia transfer for the first time jadi physical object? Tak ada lagi 3D surfacing apa semua. First kali clay je terus ke apa macam mana? There is something what we do is we do the technical drawings. Okay. Ataupun full scale or quarter scale tape drawings. Okay. Sekarang ni orang dah tak buat rasanya benda tu. Tape drawing tu ada. So that's where we transfer point by point from the general view of the design, side view, front view, review dan sebagainya. Kita combine view tu. Ni yang pentingnya as industry designer ni, how to combine those views tu jadi lines, shapes, sections yang kita kena buat. It's very labor intensive. Memang ambil masa yang lama sangat untuk kita buat satu point ke satu point ke satu point. Sekarang dengan komputer ni tak perlu dah komputer yang buatkan untuk kita. It's a different way of designing. Apa kesan dia? Dengan komputer digital system ni kita jimat masa lah. Definitely. And then banyak kerja kita, banyak benda dulu macam drawing tu kita tak perlu buat sebab sistem yang buatkan untuk kita. So kita boleh fokus kepada pure design. But again, balik kepada pesanan saya tadi itulah, jangan kita buat ala kadar sebab skill kita sebenarnya tak kesampaian nak control software tu. Yes, that is the fear.
So macam mana then you nak decide for now lah kan bila you kata the software dah so complicated maybe, so whatever. Yes. So how bila you nak cari orang baru lah nak join kan macam mana you nak figure out whether dia boleh buat ke tak boleh buat benda ni, and looking forward for, because dia nak baru nak masuk kerja, this person needs to work for at least 20 to 30 years, and whether dia boleh cope ke tidak. So, macam mana you nak decide benda tu bila you interview tu? We look at character. Whenever we want to employ somebody, ni tips lah. We look at the character of the person instead of just skill saja. Because skill ni kita boleh polish. Right. Skill ni kita boleh train. Kita boleh hantar dia untuk latihan dan sebagainya. Tapi kalau karakter dengan motivasi dia, dengan passion dia tak ada, payah. So kita kena pastikan benda tu ada dulu. So to overcome isu software yang makin lama makin kompleks, training penting. We have to make sure kita kena pastikan setiap seorang daripada designer kita akan lalui the basic training dulu lepas dia masuk, dan selepas tu akan di upskill, di upgrade every few months or years lah. So berapa kerap dia kena pergi like updating on the training tu? Well, it depends actually dengan software tersebut lah. If it's concern software, kalau software tu selalu di-update kan, kita pun kena train sekali lah.